අවුරුදු 30ක් තිස්සේ මේ රටේ යහපත් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා සහ සාමය සහජීවනයේ සඳහා විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ රජයන් සමග සාකච්ඡා කරපු නායක හඳුනන වහන්සේලා මේ වැඩ ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි පවතිච්ච රජයන් සමගත් LTT සංවිධානයේ සමගත් විවිධ පාර්ශ්ව සමගත් පක්ෂ සමගත් අපි සාකච්ඡා කළා. මේ විදියට අපේ විශාල සම්පතක් ලක්ෂ 10ක් පමණ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශගතව ඉන්නවා. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සහයෝගය මේ රටේ සංවර්ධනය සඳහා කොහොමද ලබාගන්නේ යන්න පිළිබඳව. වාසනාවකට වගේ ඔබතුමා ජනාධිපති ධුරය දරන මේ කාලයේ තමයි මෙය එළිදක්වන්නට අපට අවස්ථාව වාසනාව ලැබුණේ. ඒ හේතුව ඔබතුමා එදා ඉඳලම එකම ප්‍රතිපත්තියක එකම අදහසක ඉන්න කෙනෙක් නිසා. ඒ වගේම ළඟදී ප්‍රකාශ කරපු විවිධ ප්‍රකාශනයන්හි අපි දැක්කා අපි මම මනාපන මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උතුරු නැගෙනහිර සංවර්ධනය සහ රටේ ජනතාවගේ යහපත තමයි මගේ ප්‍රාර්ථනාව කියන සංකල්පය තමයි ඔබතුමා ළඟ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම මෙම ප්‍රකාශයෙන් කරුණු 6ක් අපි දක්වන්නේ. අපි මුලින් මෙබඳු ප්‍රකාශයක් අපි සකස් කරගෙන තිබෙනවා යන්න පිළිබඳව අස්ගිරිය මල්වත්ත රාමඤ්ඤ අමරපුර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා මේම අදහසක් තිබෙනවායි කියලා. ප්‍රථම වරට ඔබතුමාට මෙය අත්පත් කරාට පස්සේ පිළිගන්නුවට පස්සේ හෙට තමයි ඒ අස්ගිරිය මල්වත්ත රාමඤ්ඤ අමරපුර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාත් ඒ වගේම Hindu ඉස්ලාම් සහ කිතුණු නායකතුමන්ලත් මුණ ගැහිලා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද ඔබතුමාගේ ඒ අදහස මල්පල ගැනීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තු තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රකාශය වැදගත් ප්‍රකාශයක්. අපේ රටේ ජනතාව අවුරුදු ගණනාවක් දුක් විඳලා තියෙනවා. යුද්ධ කළා තියෙනවා. උතුරේ තිබෙනවා යුද්ධ, දකුණේ තියලා තියෙනවා භීෂණය. මේ හැම එකකින්ම අපේ ප්‍රශ්න තවත් උග්‍ර වුණා මිස අපිට විසඳ ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමට සිදු වුණේ ගිය අවුරුද්දේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මේ ආණ්ඩු ක්‍රමය කඩා වැටෙන්න ගියේ. දැන් අපි එතනින් ගොඩ වෙනකොට එක පැත්තකින් රට හදනකොට ආර්ථිකය හදනකොට රට හදන්න ඕන. ආර්ථිකයක් හදන්න බෑ රටක් හදන්න නැතුව, රටක් හදන්න නැතුව ආර්ථිකය හදන්න බෑ. අද ආර්ථිකය දිහා බලනවා නම් අපි වැටුනේ තත්ත්වයේ ඉඳන් අපි බංකොලොත් රටක් බවට පත් වුණා. අපි හිඟන රටක් බවට පත් වුණා. අපි මේ රටේ මේ මාස කීපේ විදුලි බලය ඉන්ධන නැතුව වින්දේ දුක. ඒකට තමයි මතක් වුණේ කොහොමද අවුරුදු 10ක් විතර යාපනයේ ජනතාවත් ওই දුක වින්ද කියලා. කෙසේ හෝ දැන් අවසාන කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන IMF වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළා. දැන් එන දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා OCC Official Creditors Committee රැස් වුණාම අපිට ණය දරාගත හැකි ණයක් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරාම ඉතුරු වෙන්නේ පුද්ගලික ණයකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරන්න පමණයි. එතනදී අපිට අවස්ථාව වෙනවා නව රටක් හදන්න, නව ආර්ථිකයක් හදන්න. We can't run with the old model anymore. So unless we have unity and stability, you can't have economy. That's the first part. එකමුතුකමයි ස්ථාවර භාවයක් නැතුව අපිට ආර්ථිකයක් හදන්න බෑ. So politically we have to a large extent been, the questions have been the ethnic issue and the economic issue, how much the government should control. Now both has been resolved by events. My idea is to hold elections for the presidency next year, as said in the constitution, followed by parliamentary elections and then followed by provincial council elections. I think these elections would then enable us to look at amending or drafting a new constitution which puts all this into place. So the mandate should be there, and from now we must prepare our grounds as to what should be done. In my view, what is the role of the president, what is the role of the prime minister, what's the role of the provincial councils. The constitution provides for devolution of power while sovereignty is all, which is correct, because in my view we are all Sri Lankans, and whatever other divisions are, when it comes to cricket again we become Sri Lankan. Other than that, we have to look at ourselves, but at the same time I don't think we need to have everything handled by Colombo. හැම එකම කොළමින් කරන්න දන්නේ නැහැනේ. අනික හැම එකම පළාත් නමෙන් කරන්නත් වැඩක් නැහැ. What we can give to the people and what we can release from the government, we must release that. බස්නාහිර පළාත ඇර අනික හැම පළාතක්ම දියුණු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් දැන් වෙන්නේ අපේ ආර්ථිකයෙන් 50%ක් තියෙන්නේ මෙහි. අනික අටට තියෙන ඉතුරු 50%යි. උතුර නැගෙනහිර බදුල්ල ගත්තොත්
උතුරු මැද 10%ක්වත් නැහැ. We haven't even got 10 indoors for this thing. I have now been discussing on certain issues. We've been having discussions with different groups, with the northern members of the Tamils representing north and the east. We've had a round of discussions. I'm calling them up, meeting them again on the 13th. I feel we are making progress on all issues. A lot of the prisoners who have been kept there are being released. It's been done gradually. There are no wholesale. There may be a few who at the very end we cannot release, but others will be released according to a scheme that we are following. We are also looking at the development of green hydrogen, green ammonia, which will help us in various exports as well as the local needs. Now that will become big, and Poonarin city has been identified to be the the renewable energy capital of Sri Lanka. Others were small except for United Solar, which is putting about 700 megawatts in the near the Poonakarin tank together with battery storage. So that will be the largest battery storage in Asia and the largest solar energy battery storage in the world. We are also inviting private non-government universities, and certainly we have at the moment University of Jaffna, and SLIIT has started a campus there already. I have handed over the presidential palace also for them to expand the campus there. We are looking at trying to get a third independent campus into Jaffna, and we will correspondingly start a medical college in Polonnaru, because there are two large hospitals in Polonnaru. So those are some of the works that we will be doing. Economic progress is necessary. Thank you for that elaborative explanation of what steps you are taking. Here in this declaration, we have kind of captured the key issues that face Sri Lanka as a framework. So it's only a starting of a process. What we plan to do is to create national conversation, national discussion between people to people at all levels, be it religious, be it social structure, be it ethnicity, be it language, without barrier, to have a national conversation about these issues, without party affiliation. So to make it very clear and be transparent, we have also meetings with the party leaders, in addition to meeting all religious groups when we are here. There is a meeting set up by the speaker at the parliament and invited all the members of parliament, so that nobody can come and say we didn't know about it. In that process, as you explained, for us to take it to the next level and to help push this through, what is that you expect from this national conversation, how it should progress? What do you expect from this process, and whether you are supportive and whether you could make some pronouncements in such a way that people see the president is backing this national conversation to move forward. I don't know the dynamics, I don't know the timing, because there are elections and all of that considered. We'd like to hear from you how you think this can move. No, my support is there for your venture. First, it's good that you are going in and meeting with all the political party leaders. I think that's a dialogue that you all have to keep up. And outside the political parties, there will be other organizations also which want to be heard. I think you should do that. Far as I am concerned, the support is there. Only I have to decide what is the appropriate time to make a statement. It may be better for you all first to go and speak to them, and let us get this process, so by January or February, we can have something concrete. Thank you, President, and we are quite impressed with the activities you are taking at a difficult time. We look at this time as a historic time in terms of the economic changes you are trying to make, and the country is in a difficult shape, and also the national question and addressing the ethnic problem. So this is something both coming at the same time, and sometimes it's easy to look at these things as a package together. And so we think this is a historic time, and for a president, it's a legacy for the future, where the economic problem is overcome, whether the ethnic problem is overcome. So in that, from a diaspora perspective, there generally seems to be
there is always a little negative noise, always comes, lack of confidence. So we would like some bit more like a confidence building measures. 13th Amendment, when you came up with that statement, we were really impressed with that. Yeah, so some positive statements, some positive confidence building measures, which will help us with this initiative. We value this initiative because this is probably the first time in a structured way Tamil community people and the venerable monks are interacting together. I don't think this ever happened before. So we value this initiative very highly. We are thankful for the monks. And so we expect the support of the leadership and some confidence building measures. 13th Amendment is definitely one of them that will remove some of the negative noises coming out of it and help us with this process in the diaspora and in the Tamil community. The process we are going to do to enhance the people about the declaration and the matters in that declaration, in our part, the Sri Lankan monks are going to hold to form the interfaith committees for each district, and through them we are going to enhance the people of that area. And the diaspora part, they are going to invite our monks to their countries and to meet the diaspora members, and we are going to have some dialogue with them. So this is, and tomorrow we are going to hold a joint press conference in Kandy, and after that we try to issue common press release. Yes. You have a lot of goodwill among the citizens of this country as well as outside in the Western world, and we are ready to partner with you and help in the economic development and also in the reconciliation. And we thank you for your bold statements on reconciliation. Thanks. මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාව ඔබතුමාගේ කාලයේදීම අපට මේක දියත් කරන්න ලැබීම දෛවෝපගත සිද්ධියක් ලෙසයි අපි සැලකන්නේ. මොකද මේ අදහසේ ඉන්න, මේ ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න නායකතුමෙක් ගරු ජනාධිපතිතුමෙක් නිසා අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව අපි හැම දිනකටම ලබා දීම පිළිබඳව අපි දෙපාර්ශ්ව වෙනුවෙන්ම අපි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते